what to say. If you like my video, subscribe my channel. Today my mother made this dish for me. Tomorrow I'm gonna cook something else for my mother. Sutra ja kuvam nešto drugo za tebe. Važi, dogovoreno. Ćao. Mama, ćao. Ćao. Šta spremaš danas? Danas pravim nasuvo sa krompirom. Nasuvo s krompirom ili ti grenadir marš. Da. Šta nam je potrebno za to? Za to jelo nam je potrebna domaća testenina koju smo ovdje spremili. Dobro. So, 1 glavica luka, 2 kašike masti ili ako neko ne koristi mast stavit će ulje, aleva paprika i 3 krompira. Veća krompira. Pa onda idemo treba da se uguli krompir i da se seče luk. Ću ja sad to da uradim pa se vraćamo nazad. My mother is gonna make this dish is nasuvo s krompirom or grenadir marš. She need for this homemade pasta, salt, fat, 2 tablespoons of pork fat, big onion, paprika powder, and 3 big potatoes because it's for 3 persons. I'm gonna just cut to peel the potatoes and to cut, and we are coming back. Krompire smo očistili i nalili vodom da se kuvaju. Ovdje smo stavili mast i isekli luk. Sad ćemo to da polako dinstamo. Okay, my mother cleaned the potatoes. She add here cold water, and potatoes is here for cooking, and here is the onion, and also these 2 tablespoons of pork fat. She gonna now start to cook all this, and we're gonna see this process, and later in this third pot I'm gonna cook the pasta. Pastu ćeš da kuvaš. Jeste u onoj, da. Then we are coming back. Znači, upalila si na lagano, jeli? Jeste. Sve je spremno. Da pomerim malo ovako. Da. Polako da se dinsta luk. Okay, my mother start already here fire with the onion to make little caramelization. We start also here to cook potatoes, and I add here the water for pasta. I znači šta je prvo? I kad se to sve završi, kad se luk udinsta, tu ćemo dodati alevu papriku. Aha. Da. Okay, when she gonna Jeste. paprika powder. Yes. She gonna now make this onion here with the pork fat, and when it's ready, when it's make this caramelization, then she gonna add a little coffee tablespoon of paprika powder. Jeste. Kafenu kašiku? Da, kafenu kašičicu. Kad se to, kad to uradimo, krompir će biti već kuvan, pa ćemo procediti vodu od krompira i krompir ćemo sa pasirkom usitniti. Ne kao za pire, ne mora da bude tako. I sjedinit ćemo krompir sa lukom. Da. Kad to završimo, onda ćemo testo isto procediti od vode i testo ćemo dodati u sve to i izmešati. Dodat ćemo malo soli, po ukusu kako ko voli i to je to. To je to. Napravit ćemo salatu jednu ili već neku sezonsku. Ko šta voli. Jeste. Da. Okay, then she gonna now shake this until the onion is ready. Potatoes is cooking. Later she gonna make the mashed potatoes from these potatoes and add them inside here. But later she gonna add here also the coffee tablespoon of paprika powder, like I say. And the last one is here pasta, to cook the pasta. And then everything, all the 3 is going in this big pot to shake, and dish is ready. Then with this you can make or green salad or cabbage or what you like. Salad doesn't matter. Maybe I'm gonna eat in cornichons, možda ću i cornichone da so im ne znam. I naravno može. Vidimo se kasnije. Now we're gonna add little salt in a onion for now, and that's all. Ide to dobro? Ide. Ovdje samo što nije provrela ova voda za pastu, but to je za posljednje. Is the less for a pasta, just cook the potatoes, and she gonna wait little more and add here the 1 coffee spoon or little more from the paprika powder. To ide kafena ili malo više? Da, 1 kafena kašičica, možda malo više, vidjet ćemo kad stavimo. Da, u farba dobro. Kako nam da. Ovo je dobro, ovo je izbezdano. Ja mislim da je dosta 1. Da. Evo nas. Jeste. She finished the onion, this caramelization, završila si ga, jel? Jeste. Sad ću tu da dodam, kako sam i rekla, 1 kašičicu aleve paprike. Kafena.
A da, She's just gonna add for the end a coffee tablespoon of paprika powder and shake. Gasiš vatru? jeste, gasim vatru And i she put the paprika fire da down. ne This is gori. ready. I to je spremno. This is ready. Just finish the potatoes and last is for 3 minutes to cook the pasta here and that's all. Jeste. Then onda se vraćamo nazad. Samo da skuvamo krompir i da ga ulupaš, jel? Tako je. Važi. Pasta water is ready. I add inside already salt, opsala, bam. Sad ćemo da skuvamo pastu. Ovoj pasti ne treba puno. This pasta don't need too much because it's a homemade pasta. This pasta is almost ready. It's just 2-3 minutes. We don't need to cook this pasta more than this. I'm gonna taste. Well, just a minute. And then we're gonna add pasta. Then another pot. I'm just gonna move this pasta outside from this pot there. And then we're gonna try food. This is ready. Evo nas nazad, testo je spremno, the pasta is ready. Jeste. This sve. is my homemade pasta. To da približimo nekako Evo tako. ga. I'm gonna add the pasta here. My mother is gonna make this. Ali nema bez domaćeg testa, Nema testo ništa. nasuvo ne ide. Pa naprave ljudi s makaronama i šta ja znam, nekim drugim testom, ali domaće je ipak. For this dish, the best is if you made a homemade pasta like me today. It's very simple. Povadi sve dati. Da, sve ću Ne pojeti. smeta. For this dish, I use 4 eggs. For this pasta, 4 eggs and 400 grams of 00 flour. Normally, 100 grams of pasta is for one person is enough, but okay. We're gonna eat 3 of us and I make to be little more. To je sve. I ako je ostala koja, nek ide za tvoje koke. Jel da? To je spremno, jel sad promešaš i Ja se promešam i to se može već služiti. služiti, tako je. Ok, we're gonna taste now. Sada Sad ćemo da probamo. jeste. I mama, Evo, moje testo nasuvo sa krompirom je spremno. Izvoli, posluži se. hvala, može se proba. Naravno. Nisam jeo ljudi ovo baš dugo. Ovo stvarno je dobro. Dopada ti se? Skoro ništa on ima. Da, ti ih obožavaš. People, this is a old traditional dish from my country, actually in Central Europe. They make this. Also, other countries is very good. You can eat with every salad. Doesn't matter what you like, or cornichons, or green salad, or tomatoes. Just try to make this dish. Ovo je, što bi rekli, zaboravljeno jelo. A? Jeste. Uvijek sam ga spremala subotom, Da. kad ste i vi bili svi kući. A i danas je subota. A i danas je subota, jeste. Opsala. Jeste. Top. People, what to say? If you like my video, subscribe my channel. Today my mother made this dish for me. Tomorrow I'm gonna cook something else for my mother. Sutra ja kuvam nešto drugo za tebe. Važi, dogovoreno. Ćao! Ćao.